So, Linux എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്ന യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ യുണിക്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് റെഡ് ഹാറ്റ്, ഡിബിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിനക്സ് ഇറ്റ്സ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ യുണിക്സ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എംപ്ലോയീസ് ദ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്റർഫേസ് ത്രൂ എ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ദ ഷെൽ. ഷെൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിൻഡോസിലെ ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് ടെർമിനലിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു ടൈപ്പ് അവർ കമാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഡോസ് കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ യുണിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിലെ കമാൻഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂസർ ഇന്റർഫേസ് കോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ terminal wherein you can enter your command. The shell acts as an intermediary between the user and the Linux kernel, executing commands and returning results. The core of your operating system, Unix operating system, is called its kernel. Okay, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോർ, ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോർ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കേർണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് യുവർ യൂസർ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസർ ഉണ്ട്. സോ യൂസറിനും കേർണലിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്, നമ്മളുടെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ കർണൽ. So among the various Linux shells available, the Born Again shell and Bash എന്ന് വിളിക്കും. Bash is the most popular. Bash. Okay, so ആദ്യമുള്ള SH എന്നാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ബാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ. Okay. Developed under the GNU project, Bash is an enhanced version of the original Bourne shell SH, designed by Steve Bourne at Bell Labs. 1950s ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് യുണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഓയസ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി നീഡ് ടു പർച്ചേസ്. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു പർച്ചേസ് ഫോർ ദ ലൈസൻസ്. ബട്ട് ഫോർ ദ ലിനക്സ് ഇത് ഫ്രീ സോഴ്സ്, ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഓയസ് ആണ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പേ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ യൂസ് ഫ്രീലി യൂസ് ഇറ്റ്. In Linux, the CLI appears as a login prompt where users must enter their username and passwords to access the system. So, നമ്മൾ യുണിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്ന കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്റർഫേസിൽ അത് ഏത് യൂസർ ആണോ ആ യൂസറിന്റെ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യുണിക്സ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ്. ഓരോരുത്തർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ 50 അല്ലെങ്കിൽ 60 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 60 കുട്ടികൾക്കും ഓരോ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ്സ് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ കേർണലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യൂസേഴ്സ് ആർ ദെയർ, ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ ദെയർ. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, so upon successful login, a prompt appears indicating the system is ready for command. Okay, so terminal ഒരു അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ പ്രോംപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you can start your work. The prompt format varies based on the user type. For regular user, the prompt will be a dollar symbol, and for the root or admin user, the prompt will be a hash symbol. So you can distinguish between whether the active unit is an admin or any user by looking at the prompt symbol. If it is a dollar, that means it's a regular user, and if it is the hash sign, it is an admin user. Okay. For example, while logging into, after entering the input username and password, after inputting the username and password, if it is showing like this, okay, Sandvik at Linux host /home/Sandvik $, or this symbol Sandvik at Linux host tilde. Okay, so that symbol called it tilde, then dollar symbol. So both are representing the Linux is open with the user Sandvik, open to the user Sandvik. Okay, to the Linux host with the directory at his home terminal. Home directory. So ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ടറീസ് ലിനക്സിലുണ്ട്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഹോം, etc, ബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് സിസ്റ്റം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഹോമിലാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഹോം ഡയറക്ടറിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ,
So anyway, so it will be appearing to you in the terminal either in the first or in the second form. The tilde that represents that home directory. Tilde symbol ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹോം ഡയറക്ടറി ആണ്. അത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ബൂട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹോം ഡയറക്ടറി എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ്. So in this format, Sandwich logged in user's name. Linux host the system's host name. Okay, and tilde in the shorthand for the user's home directory. It will be like the home slash sandwich or simply a tilde symbol. Okay, so that is about how the terminal will appear after logging into your Linux terminal. So understanding the correct, then next topic is command syntax, options and arguments. Our area of discussion is commands, basic commands in the Linux. We don't want to study in detail about the Linux OS. Instead, we need to cover the basic commands. Popular അല്ലെങ്കിൽ വളരെ യൂസേഴ്സിന് കോമൺ യൂസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. Okay, so understanding the correct syntax of Linux command is crucial when working with the command line interface. CLI ആ ടെർമിനൽ പറയുന്ന പേരാണ് CLI. അവിടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കമാൻഡ്സും എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്, ഓരോന്നിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. The basic syntax of a Linux command is dollar, that is the prompt symbol, command name, command underscore name. There will come our commands. 10 to 11 commands are there, very popular. More than that are available, but you need to, as mentioned in the syllabus, you need to know at least 11 commands. Okay, then we need to give separate with the space bar. You need to give, you can input some options. Okay, that options also depends on the previous command. ഓരോ കമാൻഡിനും ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഓരോ കമാൻഡ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. Okay, after then a list of arguments. Some commands will accept inputs from the user. Okay, so you can input the user arguments, list of arguments. Okay, so this is the basic syntax of Linux command. A command name, then space, then options to the command, and then arguments to the commands. ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ്. Okay, some you can operate those commands without these options and list of arguments also. That is, options and list of arguments are optional. If you are not providing anything, it will take the default terms for options and arguments. You can directly work with your command line also, command name also. Okay, so we will see what are those commands. So this structure defines a sequence and operation of options and arguments in relation to the command name, which determines the command's execution behavior. So നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, പർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ you need to pass that arguments, that options and a list of arguments. Otherwise, you will be getting the default result. Okay, so command line അവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് അതിന്റെ ബിഹേവിയർ, എക്സിക്യൂഷൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസും അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സും ആയിരിക്കും. So command name, valid Linux command that can be a built-in shell script. So script എന്ന് പറയുന്നത് is nothing but an executing code, executable code. Okay, എന്നാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Or a system call, kernel തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആകാം, or a user defined program stored in a directory listed in the path environment variable. Okay, hope you know environment variables in the Windows also. If you are installing Python and all, you need to set your environment variable. Okay, so നമ്മൾ റണ്ണിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ വരും, അവിടെ സിസ്റ്റം പാത്ത് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ബിൽറ്റ് ഇൻ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കേർണൽ തന്നെയുള്ള ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സിസ്റ്റം കോൾ, കേർണൽ തന്നെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യൂസേഴ്സും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയറക്ടറിയിൽ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കമാൻഡ്സിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിന്റെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ലിനക്സിൽ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് കമാൻഡ് നെയിം ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. Other parts, options and arguments are optional depending on the command's operation. Now, we command name, that is the code or a command that is being uttered by that operating system. എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ കമാൻഡ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷണൽ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് വിത്ത് ദ കമാൻഡ്, the default options and arguments will be taken for the execution.
An example for your simplest Linux command is ls. Okay, so ls means it is about list of all items, including directory and files in your working directory. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടറി, ആ ഡയറക്ടറിയിലുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ടറിയിലും ചൈൽഡ് ഡയറക്ടറീസും ഫയൽസിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ls എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് if you are working with your Windows machine, you can install Linux side by side using a new party by creating a new partition and a fresh installation of your Ubuntu, or you can install it from the App Store. It's not App Store; it's Microsoft Store. App Store is in. Everyone App Store. Yeah, you are all familiar. Okay, so in the Microsoft Store, you can type in here Ubuntu or Windows subsystem for Linux. Okay, you can search Windows subsystem for Linux. Okay, so if you install Ubuntu, then also it will install WLN, the Windows subsystem for Linux also അവിടെ install ചെയ്യും. വിൻഡോസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിനക്സിൽ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ലിനക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോട്ട് ഫോർ ഹൈ എൻഡ് വർക്ക്സ്, ബട്ട് ഓൺലി ഫോർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ WSL ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. Okay, so you can install and you can practice with those commands we are going to discuss today. Anything related to Ubuntu? Anything related to Ubuntu you are discussing? Allah. Okay, so you can interested those who are interested, students can install. Okay, I'm not forcing you, I'm not recommending you because you don't have time. If you have time and you studied everything, then you can experience. Otherwise, study the materials I am sharing with you. Okay. So once you install this Ubuntu, at the very beginning it will ask you to enter the username and password. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ username and password enter ചെയ്യാൻ പറയും. Okay, after then it will come with this prompt. Okay, see the prompt symbol, it is simply a dollar symbol that indicates it's a user. My user is Sudhir and the kernel host name also Sudhir. Okay, so I can create a new user and that user I can give a password and everything. Okay, so he will get access to my machine with the facilities, whatever it is. Okay, we don't want to bother those things. Okay, so it is started with the Linux CLI. Here we can enter the Linux commands. So now if it is not mentioned, it is now in the home folder. Okay, where I want to see what are the files and directories available. So I can give the command ls. Okay, so in the home directory I have files. I have some files. File 1.txt, file 2.txt, log.txt, output.txt, text1.txt, text2.txt, and text3.txt. Then a folder of work. Okay, so some files. What are എത്ര files and directories നമ്മളുടെ home ഫോൾഡറിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. So what is the simple command for showing the child directories and files in a parent directory? It is simply ls. Okay, so the simplest command is ls. We will come through this command later. Options. So നമ്മൾ command name ന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കണ്ടത്. So syntax is command name space options, then space list of arguments. The command name is example we have seen. It is simply ls. Then options. എന്തൊക്കെ options ആണ്?
command line that options are used to modify the behavior of a command instructions sorry a command to that Linux kernel എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് and executional behavior എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ദേ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കമാൻഡ് നെയിം ആൻഡ് ആർ പ്രീസീഡഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഹൈഫൺ ഓർ എ ടു ഹൈഫൺ സിംഗിൾ ഹൈഫൺ ഓർ എ ഡബിൾ ഹൈഫൺ ഓക്കെ Options can either be mentioned separately or combined in a single hyphen. Example, ls minus l displays detailed information about files in long format. Okay, so minus l or a hyphen l, that is the argument to the command, sorry, option to the command ls. Okay, so giving how to pass the command and the arguments. അത്ര complicated ഒന്നുമല്ല. Command name followed by a space, then list of options. Okay, so hyphen l. So the meaning of this command in this is displays a detailed information about the files in long format. If you execute this ls hyphen l, okay, so these are the system files created. Okay, so and here you can see a number of characters like rwxr minus rx and all. We'll see this later. And user and host name, date of creation, and file name. Okay, and directory. Okay, so this is just an example of how to pass the input. Then other option is ls minus l minus t. So you are giving two options to your command ls. So ls minus l and space minus t. So it displays detailed information sorted by modification date. So t for time. So modification date in the base sort ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ഡേറ്റിന്റെ sorted order ലായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക. So you can pass this number of arguments with a space hyphen option name, or you can pass them all together ls hyphen lt. So l for the long format and t for sorted in the time order. Okay, so these are the then ls minus displays the detailed information stored by modification time in reverse order. Okay, you can experience ascending order and descending order. If we are not giving minus r, it will be in the ascending order. If you want to see the descending, you need to pass another argument minus or a hyphen r also. Then in the command syntax, third part was our arguments. So arguments are inputs provided to the command. They may refer to directories, files, or pattern. Okay, so നമ്മൾ ഏത് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ടറി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർച്ച് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കും, സോറി കമാൻഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. സോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഓൾസോ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ കമാൻഡ്സ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. എല്ലാ കമാൻഡ്സും ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല. If it is with arguments, you can input. Otherwise, it will take the default keys. Example, again with ls minus l space star dot c. Okay, so ls is list all files, list minus l for all files with long format, star dot c with the dot c extension. All C files, C programming files you need to sort in your working directory. You can use the command ls minus l space star dot c. Okay, so it will show you all the files that with extension dot c. Okay, and another is ls minus l slash etc. So slash etc is a directory in the Linux user നമ്മൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ്.
Yes. So while working with the Ubuntu in your machine, these many libraries will be pre-installed. Okay, so like bin, boot, dev, devices, etc, home, lib. Okay, these are all the directories automatically created by the operating system. Okay, so നമ്മളുടെ different applications ഫയൽസ് എല്ലാം ഈ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടറിയുടെ കീഴിലായിരിക്കും നമുക്ക് സേവ് ആകുക. Okay, so just to show you what are those libraries. So etc എന്ന് പറയുന്നത് it's a simply a folder. etc is a folder in the home, not in the home, in the root directory. Root എന്ന് പറയാ. Everything is under the root. Rootനെ നമ്മൾ ലിനക്സിൽ സ്ലാഷ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. So directory root means simply a slash. Every directories will come under the so root. So main partition is like a root. Okay, then these directories, these many directories, bin, boot, etc. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ directories. Okay, so this is now under the, see, that is, you can see here, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? You can see here a slash. So what is that slash represent? It is the root directory, main directory. Okay, so ls minus l slash etc displays detailed information about the content of the directory etc. From the home directory, you can see what are the contents of the folder etc. etc എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലുള്ള കണ്ടന്റ് ഹോം ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്ന് കാണണം. Otherwise, you need to navigate to the etc directory, then use the command ls. Okay, so ls minus l space slash etc. What the command is doing? It will list all those files and folders in the folder etc from the working directory. Working directory, you can switch between the directories using some other commands. We'll come across that later. So cat home slash abc, another example for the passing arguments. Okay, so cat display the content of the file abc located in the home directory. Okay, so this slash home slash abc എന്ന് പറയുന്ന argument ആണ്. Okay, so argument is saying you or saying the machine need to see the file abc is a file and is in the home directory. You need to see what is the content. So cat is a command to display the content of a file. Cat is a Linux command to display the content of a file. Okay, so cat slash home slash abc will show the contents of the file abc located in the home directory. If there is no such file in this home directory, it will show that no such file exists. Okay, then linux commands are divided into 4 categories. So Linux provides a vast range of commands categorized into different types based on their functionality. Based on the functionality, we have 4 categories. Okay, user commands, universal commands, system commands, communications and networking commands. Okay, എല്ലാ കമാൻഡ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരിക. 4 based on the functionality, we have 4 categories: user commands, universal commands, and system commands, and communication and networks. First is user commands. Commands commonly used by the user for file management. നമ്മളുടെ ആവശ്യമായ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡയറക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, തുടങ്ങിയ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് ആണ് യൂസർ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വൺ വി ഹവ് സീൻ ലിസ്റ്റ് ls, cp, copy files, move or rename files, mv, move files, cat display file contents, grep search within the file. So grep search within the file. ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം. Then second category is universal commands. Commands that are available across all major Linux distributions like Ubuntu, Fedora, CentOS, etc. Okay, ഓരോ distributions ആണ്. Ubuntu ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത്. Anyway, that's not up to the scope of this. These commands ensure consistent functionality irrespective of the Linux variant. എല്ലാറ്റിലും ഉള്ള commands ആണ് നമ്മൾ universal commands എന്ന് പറയുന്നത്.
Examples are PWD, display the current directory. നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ടറിയിലാണെന്ന് കിട്ടണം. Okay, that is you can input the command pwd. mkdir, create a new directory in the working directory. And rmdir, remove an empty directories. If any directory is empty, if it is free, we can remove it using rmdir. Okay, another command is man, display manual pages for commands. Okay, you can see help files or documentations about the commands using the man command, a main command. Third categories are system commands. So commands that manage system process, resources, and kernel related functions. Okay, users അല്ലെങ്കിൽ experts use ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Commands that manage system process, resources. You can kill process. You can shut down your machine. Okay, those kind of operations are under the system commands. These commands are often used by the system administrators to control system operations. Users alla system admins ആയിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Example PS, display active process. PS means display active process. Top, monitor system performance in real time. These all things we are experiencing in Linux by pressing Shift Alt Control Delete, right? Alt Control Delete at the same time you press in the Windows machine. You can see all those processes in the current setup. എന്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെ മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം ഒറ്റ വിൻഡോയിൽ കിട്ടും. Same thing you can experience in the Linux by using the command top. Okay, then you have another command kill, terminate a process. Kill space process name, that will terminate the process, close the process. Shut down, power off, or restart the system. Okay, so these are examples for the commands under system commands. നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമാൻഡ്സ്. കമാൻഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന്. സോ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ്, മോണിറ്ററിംഗ്, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അക്രോസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമാൻഡ്സ് ആർ ping, ping and check network connectivity. Or you can input a particular IP address, ping space IP address, it will connect into that IP address. Okay, and SCP, securely copy files over a network. Okay, FTP, transfer file between system using FTP. FTP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? File transfer protocol. wget, downloads files from the internet. wget space double quotes, within the inverted double quotes you can give a downloadable location and space your destination directory. It will download that every content of that what is specified in that double quotes into that directory. Okay, so നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ യൂസർ GUI ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. So before coming this GUI, these people perform these activities using these commands only. So wget. Still experts are using these commands only for working with the Linux. Okay, so based on the functionality, we have seen these 4 categories of Linux commands. Now, another categories are how commands are executed by the system. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കേർണൽ, OS കേർണൽ ഓരോ കമാൻഡ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് we have 2 types of category. They are internal commands and external commands. Internal commands and external commands. Internal commands എന്ന് പറയുന്നത്, internal commands are built directly into the shell itself. നമ്മൾ യുണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമാൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് കമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റം കേർണലിൽ തന്നെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കോഡും എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കും, പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ since these commands are part of the shell, they do not require a separate process for execution. Consequently, internal commands do not have a process ID during execution. So everything in the OS, ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ലിനക്സ് ആയാലും വിൻഡോസ് ആയാലും, നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ID കൂടി അലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രോസസ് ID എന്ന് പറയും. വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ലിനക്സിലാണെങ്കിലും, വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡിലീറ്റ് അടിക്കുക, ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ ID കൂടി അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രോസസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ID ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗിവൻ ID, ജസ്റ്റ് ID, ആ പ്രോസസ് ആ IDയുടെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഓക്കെ സോ ഈ സിസ്റ്റം ഇന്റേണൽ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ്സ് ഡിഫോൾട്ട് കമാൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് ആയിട്ടല്ല വരിക കേർണൽ പ്രോസസ് കേർണൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ കമാൻഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ഐ ഡി പ്രോസസ് ഐ ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Examples for system or internal commands are cd, change the current directory. That is same in the Windows also, cd, right? Then pwd, display the current working directory. Echo, print text to the terminal. Print text to the terminal. If you have a file like text1.txt, you need to see what is the content of that file. You can use the command echo. Echo text1.txt will display the content of file text1.txt. External commands are not built into the shell. അല്ലെങ്കിൽ kernel ഉള്ളതായിരിക്കില്ല. Instead, they are standalone program stored as binary files in specific system directories. Okay, slash etc slash homelോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഓരോ യൂസേഴ്സും അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ സോ ഒരു മെഷീനിലുള്ളത് വേറെ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. സോ യൂസർ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമാൻഡ്സ് ആണ്. ദ ഷെൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സബ് പ്രോസസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദീസ് commands. So the kernel will treat those commands as a separate process. The kernel will issue a separate process ID for those commands. External commands are typically stored in slash bin. Bin നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഫോൾഡർ ആണ്, റൂട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ആണ് ബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലായിരിക്കാം മോസ്റ്റ് commonly user commands like ls, mv, cat, etc. Will be kept in the bin folder or under slash sbin or user slash sbin, etc. Okay, so that's different system privilege കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. Okay, now in this 15 minutes we need to cover all the commands. I will not take this. Okay. So this command, first and basic command in the Linux is ls command. Already we have experienced this ls command. List directory contents. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. Command is used to list the files and directories in the current or specified location. Instruction format or command format is ls ls options and path names. So ls is the name of the command. Options are options as we discussed in the previous slide, and path names are arguments. Okay, so ls. So if you just press, we have seen this in the Linux terminal also. ls type ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ls എന്ന് പറയുന്ന സുധീർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഡയറക്ടറിയിലുള്ള രണ്ട് ഫയൽസ് text1.txt വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറുമായിരുന്നു. Okay, so another command is ls minus n, that also to sort out of to list with a long format. Total, you can see while working with it, you can see total 0. Okay, that is total 0, that shows that block size utilized for storing these files. Okay, these files and folders are just what is folder work is an empty folder, and text file is something like welcome. That's only. That's why its size is very very small. That's why that total is showing us 0. If you kept a movie or a long file, then that size will show how much memory it is utilized. Block size will be mentioned within that. So minus L, it will list the items in the long format. Long format means it will show the permissions, who belongs to whom, and date created, everything. Full details will be listed for each files and directories. So total 0 indicates the total number of blocks used by the files in this directory. Since no significant data is stored, it shows 0 block. Minus rw, minus r, hyphen hyphen r, hyphen hyphen, they are file permissions. We will see. First character represents the type of the file. Okay, hyphen ആണെങ്കിൽ that file is a regular file. D ആണെങ്കിൽ അത് directory എന്ന് കാണിക്കും. L as symbolic link. Okay, so first character, this one. This one.
Okay, hyphen means a regular file. If it is D, it will be directory. The one at the last is a directory. It is a symbolic link. I don't know what is this symbolic link. So the remaining 9 characters are file permissions divided into 3 groups. So ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിനക്സ് ഒരു യൂസറിന് ഒരു ലിനക്സ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിനക്സിൻ്റെ അകത്ത് 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സിംഗിൾ യൂസർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യൂസർ, ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അതേഴ്സ്, ഈ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഒരു ലിനക്സ് യൂസർ പ്രോംപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക, പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ആ 3 കാറ്റഗറീസിന്റെയും പെർമിഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുക. സോ -R ഫോർ ദ ടൈപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, ദിസ് ഈസ് അനദർ കാറ്റഗറി, ദിസ് ഈസ് അനദർ കാറ്റഗറി. മൂന്ന് കാറ്റഗറി: യൂസർ, ഗ്രൂപ്പ്, അതേഴ്സ്. യൂസർ, ഗ്രൂപ്പ്, അതേഴ്സ്, ഓരോരുത്തരുടെയും പെർമിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലോങ് ഫോർമാറ്റിൽ കാണുന്ന പെർമിഷൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. സോ RW, ഓണേഴ്സ് പെർമിഷൻ, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. അതിന്റെ ഓണറിന് റീഡും റൈറ്റും പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. RW ഹൈഫൺ മീൻസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഈസ്, ആർക്കാണോ ആ ഫയലിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഓണറിന് അത് റീഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് വൺ മോർ പെർമിഷൻസ് കോൾഡ് എക്സിക്യൂട്ട്. എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഫൺ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹൈഫൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ പെർമിഷൻ ആ യൂസറിന് ഇല്ല, ഓണറിന് ഇല്ല എന്നാണ് RW കാണിക്കുക. R-ഹൈഫൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് പെർമിഷൻ. ഗ്രൂപ്പിന് ആ ഫയൽ, പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. So if you are developing an application, and you are the owner, you need to give the permissions, both read, write and execution, to yourself. And to the group, you can give permissions to read and execute, no write permission. What will happen if you give write permission? Others will come and change your program. Okay, and execute. Anyone can execute your application. Okay, they can experience and see what you have done. Okay, so that kind of activities you can give in the permission. One link count. This shows the number of hard links pointed to these files. For regular files, it is typically 1. For directories, it reflects the number of subdirectories including dot and dot. അതായത് അവിടെ ഹിഡൻ ഫയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനാണ് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ, ലിങ്ക് കൗണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. Then the second command is mkdir, make directory. Second command is make directory, mkdir. Create, mk directory means create a directory. Mk directory, make directory. This mkdir command is used to create a new directories. Okay, and the syntax is mk directory name. Example: mkdir space dir 1 create a directory named directory 1. So if you want to create a directory in the working directory, you can type mkdir, say work2. Okay, it will create a new directory in the home directory, and if you then see ls, that work2 also listed as a directory in the home directory. Okay, so this way you can create more directories. If you want to create multiple directories in simple command mkdir work3 space work4, this will create 2 directories in the same command, work3 and work4. Okay, that's all. So if you give ls, now it will show you work2, work3 and work4. So as many directories you can create separated with the space. So create multiple directories. Now mkdir -p parent/child, create a parent and a child directories together. What is this? If you want to create a directory in a directory, you have to create a directory inside a directory. Both are new. For example, if you want to create ECE department and then S2 ECE,
Okay, if you want to create the same time ECE department, and in the ECE department or ECE DPT something, you need to create another directory S2 ECE. What you can do, mkdir minus b space ECE department slash S2ECE. That's all. Okay, so it will create a parent directory and a child directory. So parent slash child. So first one will be the parent and second one will be child directory. That's all. Then the third command in the Linux is cd. What is this command? cd is change directory. We want to navigate between the folders using the cd command. cd command is used to navigate between directories. Syntax cd directory path. Example cd dir1 change to directory 1. cd space dot dot. We will go back to the parent. Go back to the parent from the child. That means, okay, cd. I want to switch into the folder work 2. It is now in the work 2 folder. And there I want to see what are those files. Nothing. It is a newly created folder. I don't have anything over there. Okay, if I want to go back to the previous directory, my home directory, I can use cd space dot dot. It will go back to the previous directory. Okay, so otherwise, if you know the specific path to any directory in your system, you can give that path directly with the cd slash home slash user. User എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. Okay, directly you can give that in their path slash home. Okay, so that is the absolute path navigation. Then the fourth command is pwd പ്രിന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ടറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നൊക്കെ ആ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ പ്രോംപ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. But from the program you can access that. So pwd command displays the current working directory. Syntax is simply pwd. There is no argument and options. Example simply pwd home slash sudhir. If I type pwd in my terminal, it will show slash home slash sudhir. Home le sudhir ennu parna folder laanu kanikkum. Then that next command is cp command, copy files and directories. Copy files and directories. cp ennu parayna command. The cp command is used to copy files and directory from one location to another. Syntax is cp options source and destination. So what is this? cp options, you can, that is optional. Source ഏത് ഫയലാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര്. എക്സാമ്പിൾ cp text1.txt space text2.txt. Okay, so I have a folder here, say my home folder, and in that I have a file text1, and I need to copy that entire content into another file. Okay, so I need to see what is in the folder, what is in the file text1.txt. Sorry. See, text1.txt is a file with the content high foundations of computing from hardware essentials to web design. That is the content of text1. Okay, and I have text2 also. So I need to copy the content of text1 into a new file that is not existing over here. cp
I need to copy the content of text1 dot text, okay, into a new file text3 dot text. Okay, simply execute this and see what is the content of. Okay, so that also having the new file is created with the content of with the content of no, with the content of text1 dot text. സംശയമുണ്ടോ പിന്നെന്താ സംസാരിച്ചത്? Okay, so that's copy file. Okay, command is very simple. CP for copy. Then you need to give the options. Options and all is not mandatory. It will need to give the source file followed by a space followed by your new file name. Okay, and in the new file name you can give that directory and file name also. That's also possible. See, cp file1.txt space directory 1. What it will do? It will copy file1.txt into a new directory, not into the working directory, into a new directory with the directory name dir1. Or if you have any directory, say work. Okay, for my example, if you give this command in the CP terminal, it will copy text1 file1.txt from my working directory, if it is there, into the folder work. Cp file1.txt, that is the command. Okay, then cp minus r directory 1 directory 2. What is this? Copy all contents of directory 1 into directory 2. So far we have seen commands for copying the files. Now this is the command for copying the entire directory and create a new directory. So to create a backup directory, you can use the command cp minus r directory 1 directory 2. Directory 1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിയിലെ ഫുൾ കണ്ടന്റ് പുതിയൊരു ഡയറക്ടറിയിൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കമാൻഡ്. Now the sixth command is mv command, move command, move or rename. Move command is used to rename or move files and directories. You can experience this in the system. I'm not going to. So your option is move options, source and destination. It's simply like a copy and paste operation. It will copy the source into a destination. It will simply like a copy and a paste in Windows. We will right click and copy and navigate to another directory. We will try to navigate into that particular location and paste. Our operation നമുക്ക് ഒറ്റ കമാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Move mv options source space destination. Example, move mv file1.txt file2.txt hyphen it will rename the file1.txt to file2.txt. Same directory തന്നെ file1.txt file2.txt എന്നാക്കി മാറ്റിക്കളയും. Okay, so that is mv. Move file1.txt to directory 1. Move, that is what is copy and paste. Move file1.txt to directory 1 dir1 directory like. Move dir1 dir2. Move the entire directory into dir2. Okay, the previously it was copying cp dir1 dir2 cp minus r dir1 dir2 was creating a new directory with the all contents of the source directory, while here it is moving. Source അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, source clear ചെയ്ത് പോകും, അവിടെ copy ആയിരിക്കും, ഇവിടെ control x ആയിരിക്കും, control x and paste. This is like a control x and paste, and the previously cp minus r is control c and paste. Okay, that's the difference. Then the cat command is concatenate and display files. The cat command is used to display the contents of a file or a combine multiple files. Okay, so നമുക്ക് ഒരു ഫയൽസിനെ രണ്ട് ഫയൽസിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയലിലെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം മെർജ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, you can use the command cat. So syntax is cat options and file name. Examples: cat text1.txt, cat text1.txt display the contents of text1. We have seen this text1.text in the content high foundations of what, and so that I executed this command to see what is the content of the text1.txt. So cat എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Display the content of a file specified. Cat file1.txt space file2.txt. Okay, that is it's an operator called a redirect operator. This operator is called a redirect operator. Then text3.txt.
Okay, so redirect operator is important in the Linux. So combine two files into one. What is the action performed by this command is file1.txt and file2.txt രണ്ടും റീഡ് ചെയ്ത് ആ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് പുതിയൊരു ഫയലിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് cat file1.txt file2.txt. Okay, so same time this operator is called a redirect operator. If you put double ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ with a single operator that text3.txt അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ overwrite ചെയ്യും, rewrite ചെയ്യും. Okay, that content everything will be erased and that new content will be the content of text1 or file1.txt and file2.txt. Okay, if you are giving there two arrows, two symbols, two operator symbol കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ that text3 will be updated. So single operator will create a new file, everything will be erased. Okay, so it will be overwritten, overwrite with the new content. And if it is given with the two operator symbol, okay, what will happen? That text3 ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് text1 ഫയലും file1.txtയും file2.txtയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ ഫയൽസ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇഫ് you are given with the two arrows or two operator and text3.txt and text3.txt or directory illa engil it will create the new file with the file name text3.txt and the content is file1.txt and file2.txt. Okay, so that's the difference between the operator. So അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് redirection in Linux. Okay, so the operator in Linux is used to output redirection, output for output redirection, allowing the output of a command to be saved into a file instead of being displayed on the terminal. Okay, so cat വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ file1.txt അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റർ text3.txt എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ text1 റീഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും, text2 റീഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. രണ്ടും സെയിം ടൈം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so if you are not giving if you are giving that operator symbol with the file name, it will write into, instead of showing on the terminal, everything will read and write into the file name. Okay, അതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് റീഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. So overrides a single operator, overrides the file. Double operator append the data. That's the difference. Okay, so you can experience this in the by installing a WSL or a Ubuntu version on your own. Okay, we'll see you next class.